All right, I'm gonna make a quick announcement in Korean and then start in English. 안녕하세요. 명품스윙 에이미조 프로입니다. 주말 잘 보내셨나요? 저는 일단 영어로 한 20분 정도 먼저 진행을 하고 한국말로 금방 시작을 하도록 하겠습니다. All right, I am back. Who is here? Let me turn on. 나가. 안녕하세요, Amy. How are you? How are things over in Australia? Stefan. Now I know how to pronounce your name, Stefan. Good afternoon. Good afternoon. Yes. I got to meet Stefan this past Friday. We did our Golf with Amy Foundation very first golf lesson with the juniors, and Stefan was um really nice to bring the kids ice creams. Yay, they loved it. So I've been pronouncing his name incorrectly, so sorry, but now I know. So it was really lovely meeting you Friday, and thank you so much for supporting the foundation and the junior golf. It was, as I said, mentioned, it was our very first event and our very first lesson for the foundation. We had 2 hours blocked off for the kids, and we had like high schoolers come in. It was supposed to be 8 total, but then, some kids had scheduling issues, so a couple of them didn't make it the past Friday. So it was like, was it 6 or 5 kids? Which was really great because it was our first time ever, and we were doing interviews and so timing wise, I thought it was great to have less than 8 kids on our very first event. It went really well. All the kids did really great. Of the kids, I remember 2 boys were like single digit handicap golfers. I was interviewing them, and they average about 270, 280 off the tee, which is really fantastic. And so if you have Instagram, let's see, let me just log in. I just opened a new Instagram for the foundation, Golf with Amy Foundation on Instagram. YouTube wise, I'll just be uploading things on this YouTube, Golf with Amy, and also members only section. We just film quite a bit, so just give us a little bit of time to edit the content. We will update you on um, what's uploading where. Let's see, your channel. I see that. Instagram. Let me just share the foundation's Instagram. What am I right now? Wait. Switch. Golf with Aimee Foundation. I don't know. I've never logged in through my laptop. Golf with Aimee. Sorry, just gave me one. Email sent. Sent your link. Okay, I'll just keep doing this as I read your comments. I'm trying to get login password for Golf with Amy Foundation Instagram account. Oh, there it is. I don't know my. Okay. Sorry. I just want to share the link so you guys can follow to see what we're doing. Stefan, I'm not sure if you do Instagram. Let me know, please. I was going to ask you about it. Okay. Switch. Oops, I don't know how to switch. Wait, how do I? Oh, there it is. Got it. That's the Instagram to the foundation. If you want to check out how we did, I posted some pictures and some like the videos of how the kids did. Some of the girls were really super cute. I think one girl was 40 plus handicap. She was like super cute, and I think
she was a little nervous. I would have been too if I'm like new to the game and there's like so many cameras on her and you're working with me and it's like a group lesson, so it's not like you have a dedicated hour with me. So I'm showing you something completely opposite of what you've been doing for the past 2 years. And then like I'm like, okay, hit. And then, it could be intimidating. So she didn't hit very well, but I really didn't care about that because I know once I help her with the setup and a couple more things during the next few weeks, I know she'll do great. So, later I try to tell her that it's okay to not hit well because that's like normal. I would have done the same thing if I had cameras on me. And, you know, I wasn't used to that. So, she did really great. She made great changes. Wait, I lost all the. Okay, Mel, here we go. Aloha, Amy. Hi, Mel. Aloha. Hey, Zombie Hunter. Uh, Fishes. Good morning, Amy from Canberra. Is it Australia? I think if I remember correctly. Um, Hello, Amy, James Mac, Uncle Fire, difficult to fix left foot. What happened to the left foot? Let me know. Naga Justin Thomas so unlucky not to be playing in FedEx. How did the chip not drop in? Oh my gosh, did you see that too? He was like 71st. We're like, you have to get a birdie. Didn't he like make a bogey in the last couple of holes? And then he knew he had to make that chip too. It literally was like right at the flag. I was like, it's going right at it. It's gonna go in, and then it like hit the flag, probably had a lot of spin on the golf ball and just maybe missed the whole cup by like quarter of an inch. If it like hit the flag and landed kind of on the edge, it would have like dropped in, but then it was like this far. He knew it because he like fell on the ground. Because that's so sad. I mean, he hasn't been playing very well the last couple of weeks. Like his name like disappeared. Um, and it was nice to see him play well again and nice to see him put on a nice, fun show. But it's just so too bad. Like we won't be seeing him in the FedEx playoffs. But he was always my favorite because he was a very reliable, very consistent poker face, one of those. But he gets like really pumped and excited and he shows those emotions too. When he's upset, he does show that too, but he usually doesn't fall apart because of showing his emotions. So he's usually one of my favorites. I tend to like those golfers who are emotionally stable and more almost like poker face, robotic kind of players. I don't know why. It's probably because I don't have the kind of emotional stability they have, maybe. I don't know. Um, Mel, my friend told me his 14-year-old averages 270 off the tee. Yes, we were calculating what yardage for what tees they'd play off of, so he plays from the tips. Yes, a lot of boys in high school, they hit it a long ways. They play the tips. I remember when I was in high school, I played with a couple of the boys on the team. They averaged 300 yards off the tee. That was a long time ago. And I mean, we had a very strong golf team, and I think three of the top five boys on that team averaged 300 off the tee, and they all play the tips. So, yes. Stefan, it was really nice to see the big smiles on the kids' faces last Friday. It did something for them that they'll remember for life. Oh, that's so sweet. Thank you so much, Stefan. And it was super hot, but thank you so much for hanging out for the whole entire time. And then the ice creams. Kids love the ice creams. I don't know if you can click into that Instagram link. Christine posed with the ice cream and the Aimee Cho logo golf balls that were both donated. So yes, it was super cute. Dawn, he'll be in Ryder Cup, so good exchange. Yes, I mean, thank goodness, I guess. I don't have any social media, but we'll create one for the cause. Oh, thank you, Stefan. Congrats to Celine. I know she's on a roll. She won the Evian and then now the Scottish. Crazy. How cool would it be, really, Naga, if she wins 3 weeks in a row? I mean, after usually when you win a major, like, I mean, I've seen people finish top five, they're on a hot streak, but for a LPGA player to win back to back, like week after week like that after a major, I think it's really amazing. And it was really great to see Hyoju Kim do so well. I know last time I spoke with her, it was like one off season she dedicated to like really
working out, and that helped her to gain a lot of distance. And you could see, I mean, she doesn't look bigger like physique wise, because girls, we can't really gain a lot of muscle weight, but she worked really hard on her uh, body conditioning, and she gained a lot of muscle mass, and she gained a lot of distance. And you could see that she doesn't get tired as easy. And she just looks like has more like endurance and stamina, probably from lifting so much, probably a couple of seasons now in a row. And I really admire her dedication. you know it's not easy for girls to lift heavy, especially the off seasons is so short. If you lift heavy, it affects your practice. You're in pain, and it affects your swing, and affects your conditioning. And it's very stressful, but she did really well, and I'm just really happy for her. She's doing so well these days, and happy to see her finish second. Hey, me, long time watcher fan, first time on live. Yay! Thank you so much, Kirk JC. How are you doing? Um, James Ma, also happy for Celine Boutier. Yes, her party was so on fire. She made that huge putt toward the end. That was crazy. How about the hole in one by Mr. I did not get to see that one. I didn't get to witness it, but the girls played so well. I kept seeing like Starks play, and then Boutier, and then it was really cool to. I mean, I was just really pumped for Celine, so I don't think I was paying too much attention to other stuff. Sorry, but Hyoju Kim was doing really good too. Sometimes finishing one position too high, like JT, it could become motivation from they're starting to play your best golf. You know what? You know what? That could be so right. It could be like another like momentum changer. Hopefully, JT can like pick himself back up and start, doing well again. I would love to see him do well, because he's always been my favorite to like win whatever tournament was on for the week, and I'd always like root for him during majors, because I want him to win more than PGA championships. He has two under his belt, right? Oops. Create the kids' driver distances are so crazy. I know, Mel, right? I mean, I remember I was hitting it 240 average when I was 12, 13. And then I started working on my golf swing, so I lost a lot of distance during my high school years. So I was like a shorty. But then once my swing got a lot better and I started working out in college, like it all came back plus more. But I remember how long I was hitting it before I had to make swing changes. I was like 12, 13 using men's clubs because my, swing speed was fast. Hyoju's swing looks so easy. She has a very beautiful swing, very like repeatable, like very consistent tempo. But she put a lot of work into her game recently, because she was like one of the top when she was young, and then she didn't do anything that much great, and then she started doing great again recently. So yeah, Celine is a beast. Haha, calculating, a calculating beast. And you know how we talked about Celine Boutier last time. I was watching her again during the weekend, and I noticed was it Mel? Was it you or Naga? Somebody mentioned how like the same she looks no matter where she's playing, no matter which week, and that's how exactly how she looked. She looked a little bit more comfortable. Did you guys feel that? Hyoju Kim is so consistent week after week. She'll break through for a win very soon. I hope so. It'd be really nice to see her do really well. 오래전부터 유튜브 잘 보고 있었는데 한국 방송과 유튜브 콜라보 방송 잘 보고 있습니다. 스윙에 대해 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 한국어도 곧 시작하도록 하겠습니다. 러시안 블루 좌우충돌님 이미지오 너무 좋아요. 감사합니다. Let's be frank. Thank you, Amy, for all the great golf tips. It truly has made a difference in my golf game. Yay! I missed that, so sorry, but I went back and picked up those two. Um, let's be frank, thank you so much. Thank you so much. So glad I'm able to help you golf game. Yay. Um, so I think we both said that about Celine. She goes into a mode and stays there for the tournament, same from tournament to tournament. Yes, yes. A Blue Jay, what does a backswing that is laid off at the top mean? So backswing, that's a very good question. A backswing, laid off.
at the top. So you get to the top, boom. If the club is parallel to the ground, now the club should be like this, parallel to the target, parallel to the ground, club face 45 degrees. That's like textbook. This will be laid off. This will be across the top. So something's going on with your wrist movement, or I don't know how your swing plane is and your hinge is, but probably you need to check out what's going on. I mean, there's nothing wrong with being laid off, but if that causes like, you know, compensations on the way down that's causing you a lot of trouble, making you lose distance, then we have to work on it. Because when it becomes like short and sideways, the result becomes like short and sideways, you're losing accuracy and distance, then you compensate and then you start like trying to muscle through to gain distance and trying like compensating to get the accuracy, and then you start hurting your body. So yes. Okay, so what else is going on? So this Friday also is going to be the junior golf lessons, the free junior golf lessons, 3 to 5 at Alhambra Golf Club. The 8 kids that are signed up are really excited to be a part of it. And Stefan, I think I read your email. I don't know if I got to reply yet, but uh, so I noticed that you won't be able to join us this week, so I will go ahead and buy the Gatorades and freeze them up and then bring them with me. Thank you so much. And with the donation you made, I also managed to get golf balls uh, with your donation. So thank you so much. One object that I don't see often is the distance gap between clubs. How would you decide the what gap fits best for each player? More wedges to gain on precision. Ah, gap between clubs. So normally, men usually have about 10 yards gap being between clubs. Um, so like a 7 iron goes like 150, 8 iron would go roughly around 140, 130 for 9 iron, etc., etc. And then when it comes to wedges, like let's say your pitching wedge goes like 115 full swing, and then you want like if you're comfortable making half swings and three-quarter swings, and then you're okay with having three wedges, it's cool, but most men tend to have four just because they hit it so much longer, they need all that like gapping in between. I have a 58, 52, and pitching wedge, just three. So I hit my pitching wedge 115, and then um the shortest I would hit with a pitching wedge is 90 yards. That's a half swing. And then with a gap wedge, I would hit it 85 tops, and then 70 is the shortest I would ever hit it. But I normally don't like to do 70 because it doesn't spin, it runs out. And then 70 would be full swing with my lob wedge. Yeah, so I kind of have that kind of gapping. I need to get my distances more straight so I can kind of throw numbers. I'm not I haven't been playing a lot, so I forget my distances. But yeah, three wedges work well for me. But if you hit your 7 iron 170 or plus, normally your gappings become 15 yards apart. And then you would definitely need more than three wedges because then your pitching wedge would be way longer, so you need more gappings. And then girls usually have 10 yards, sometimes 7 yards gappings because tend to hit it shorter. Um, yeah, more wedges to gain precision over spin control and distance control. Yes, it's very important. Okay, in the end, I think the short game is the most important. So, can you explain how to control distance with wedges? Yes, the best way to control distance with your wedges would be to practice your half swings, three-quarter swings, and full swings. That way, you have three distances down. Like, I was just mentioning my half swing with a pitching wedge is like 90 yards, and my most comfortable distance with my pitching wedge is 100, which is three-quarters. And then my full swing, I would hit it comfortably 110, but if I have to get 115, I can get that out of that. Um, so just if you can measure distance, if you can get your half swing, three-quarter swing, full swing down, then you can do it with any wedges. And if you have three wedges, you already have nine like wedge distances in stock. And then from there, you can de-loft, add loft, you can add scooping, you can add hold off to
work with your spin and control your distance. That's another level though. But get your half swing, three-quarter swing, and full swings going. Start from there will be the easiest way. Aimee, you look great in the Barbie outfit. Thank you so much. The Barbie stuff is like trending right now, so yes, thank you. The gap will be another video. Oh, that sounds great. That sounds great. I'll definitely look into it because I've had a couple people ask about it. The kids next door get off, I think I hear them from 2:30 sometimes. Is that what time school gets out? So they have a pool there, so they have a great time. Um, Mel, I'm trying out new clubs, but they're all jacked in the loft. Super game improvement that I think I'll have to get a full set of irons, including wedges. Yeah, nowadays a lot of them have strong lofts, and I think it's great. It's great because with the same 7 iron, you're looking at like an old 6 iron loft kind of thing. But I've I've played with the strong lofts and I felt great because I would pull out a 7 iron and hit it like 155 and be like, "Roar." But I know it's a 6 iron, but it's a 7 iron on the club. So I think strong lofts are great. And usually strong lofted clubs, they're made so they give it a little bit higher pop at the golf ball so it doesn't run like crazy like a regular 6 iron. So it does fly a little bit higher and runs a little bit less, which is great. That's the best thing about the strong lofts. Um, I already carry three, including pitching wedge, but there will be a new gap from 48 to 9 iron. Ah, yes, yes, definitely. Usually, the strong lofts usually have like an extra wedge, um, in a full set, right? That's how mine usually came. So pitching wedge would be like an old 9. So that gapping right there you're talking about will be gone, and then there'll be like a gap wedge, which is actually a 48 or something like that. Yeah. So let me know how it goes. Are you working with a fitter to get your new clubs, or are you just trying things at the shop? My Broco 7 iron has 34-degree loft. I'm demoing 8 iron with a 31.6 degree loft. Wow, that isn't that strong? I don't know. Let me see. I'll figure out what. I went back to my regular ones, um, where it's not a strong loft, just because like the specs on that club, the shape of the head and the shaft in it, and grip everything. Uh, I really like, so I went back to it, and so I might be hitting it maybe 5 to 7 yards shorter, than compared to the other clubs, but I'm pretty happy with it. Not a fitter, demoing from local Cobra rep. I mean, usually the reps are really good, with their stuff, specs and stuff, so they can help you really well. So let me know how it goes. So I guess you're looking into Cobra. That's cool. If you aim to be a regular on from an amateur standpoint, you will make a lot of mistakes. If you aim to be a bogey player, what should I do to attack the golf course? Bogey player, it really depends on what your game is like, what your strong points and what your weak points are. So your course management will change depending on what kind of a player you are. So it's really just hard to say. But if you're a bogey player, you have to have decent distance. Your accuracy have to be decent. So if you keep statistics, I talk about that with my sister during the mental game series. Good golfers do this series. So keeping statistics kind of show where you're strong and where you're weak at. So if you start keeping your statistics, you should know how to attack your course management. Yes. Let me know once you keep your statistics and if you have like a pattern and you have questions. Okay, I'm gonna wrap it up after Zombie Hunter. I have three wedges, pitching 52, 56. If I jump on my pitching wedge, I can hit 124, 127. Pitching 52, 56. Pitching wedge is usually 48-degree. So you have like a 4-degree gapping. I have 6-degree gapping because I have 46-degree pitching and then 52, 58. Okay. All right.
I'm gonna switch over to Korean. I am 5 minutes behind, so sorry. But it was lovely talking to you guys. Thank you so much for joining. This Wednesday, I have a golf tip coming up. Oh, it's about the coil. You know how you say I always look very like effortless with my swing, but I do hit it pretty decent length. So I'm going to share my secret on how to create distance without straining your body. I've never really shared how I coiled this thoroughly. Like I changed my swing in 2013 because my back kept getting injured. So look out for the Wednesday's lesson on the proper coil that I make. And then I'll be back here Monday. Wait, is beginner golf series like on course beginner golf series starting this Friday? I think. So I think there should be 2 videos this week again. I could be wrong. I'll check on that. But anyways, I'll be here Wednesday for sure, and then next Monday for live streaming. Thank you so much for joining us. Oh yeah, and who do you think will win the British Women's Open? Let me know. Okay, thank you guys so much. Okay. Alright. 안녕하세요. 명품스윙 이미지 프로입니다. 한국말 시작하도록 하겠습니다. 이제 영어로 많이 여쭤봐 주셔 가지고 물어봐 주셔 가지고 끝내기가 굉장히 힘들었어요. 끝내는데도 계속 물어봐 주셔서 너무 죄송했어요. 수바리님 안녕하세요. 드라이버 티높이에 대해 질문 드려요. 보통 40으로 치다가 장타가 잘 안 나서 35로 낮춰 치고 있어요. 장타 나는 것 같은데 볼 스피드는 더 낮아졌어요. 티높이 기준 어떻게 되나요? 그리고 임시 방편으로 티높이를 조정해서 되는지요? 뭔가 잘못된 자세가 있는 건지 궁금해요. 좋은 질문 감사드립니다. 스파리님 아직도 잘 치고 계시나요? 인제 보통 티높이 40 이러면 보통 한국은 이렇게 기계로 이렇게 티높이를 조절을 하기 때문에 이렇게 넘버가 나오더라고요. 근데 미국에는 그런 시스템이 없기 때문에 아마 이해 잘 못하시는 분들도 있으실 것 같아요. 우리는 다 셀프로 꽂으니깐요. 제가 actually 수요일 날 그 레슨을 촬영을 해요. 그래서 오늘 그 스크립트를 쓰고 있었는데 인제 티 높이에 대해서. 그래서 너무 신기하네요. 우리 텔레파시가 통했네요. 계속 그 티 높이에 대해서 오늘 계속 스크립트를 쓰고 있었어요. 그래서 보통은 드라이버가 없죠? 장난감 드라이버가 있습니다. 장난감 드라이버가 있습니다. 장난감 드라이버. 오케이. 그래서 이렇게 딱 드라이버 얘가 드라이버예요. 드라이버가 생겼죠. 드라이버가 있으면 보통 티를 꽂을 때 이 위에를 인제 크라운이라 그러잖아요. 헤드의 크라운보다 공 반 개 정도? 여기 딱 반이 그려져 있네. 공 반 개 정도 이렇게 띄어놔요 보통. 이렇게 해야지 더 잘 보이시나요? 공 반 개 정도 이렇게 띄어놔요 보통. 크라운보다 공 반 개 높게. 이거 되게 좋다 비주얼리. 이거 써먹어야겠는데요? 수요일 날 촬영할 때? 이렇게가 원래는 텍스트북이에요. 교과서 정답. 근데 이게 사실 개개인마다 다 다른 거죠. 보통 보통 인제 평균적으로 봤을 때 PGA 선수들은 요거보다 좀 낮게 꽂는 걸 볼 수 있고요. LPGA 선수들은 좀 더 높게 꽂는 걸 볼 수 있어요. 근데 인제 이게 선수마다 다르기 때문에 뭐 꼭 그렇다 할 수는 없고요. 인제 왜 그렇게 얘기를 하냐면 PGA 선수들은 힘이 워낙에 좋아서요. 기술도 너무 좋아서 살짝 낮게 꽂아도요. 약간 어퍼 블로우를 안 들어가고 약간 눌러 쳐도 이게 다 뜨고 다 굴러나가고 백스핀 필요 없이 진짜 멀리 나가요. 그러니깐 그 PGA 선수들 그 친구들은 그렇게 해도 괜찮은 거예요. 근데 인제 LPGA 선수들 같은 경우에는 PGA 선수들에 비해서 체구도 훨씬 작고 근력도 훨씬 약하고 헤드 스피드도 현저히 떨어지잖아요. 그러니까 우리는 테크닉에 굉장히 충실해야지 비거리를 낼 수 있는 그런 상태인 거죠. 그죠? 그러니까 이렇게 좀 높게 꽂히면 뭐냐? 높게 꽂으면 이렇게 어퍼 블로우로 던져 치는 스윙인 거예요. 이렇게 힘으로 박아서 눌러 치는 밀어 치는 스윙이 아니고 내가 테크닉을 활용을 해서 던져 쳐서 인제 백스핀도 줄이고 공도 쪼끔 더 뻗어나가고 떨어졌을 때 더 많이 굴러나가고 이런 거를 인제 티 높이로도 할 수 있고요. 이제 던져 치는 친구는 좀 높게 꽂고 이 좀 밀어 치는 눌러 치는 사람들은 좀 더 낮게 꽂고 근데 그때그때 스윙에 따라서 티 높이가 좀 이렇게 쪼금씩 바뀌는 거 괜찮습니다. 이렇게도 해 보고 저렇게도 해 보다가 인제 스윙이 점점점 굳혀 나가면 자기한테 가장 좋은 티 높이를 찾게 되실 거예요. 오늘 머리 예쁘게 하고 나왔는데 아까부터 영어 너무 질문들이 많으셔 갖고 머리 묶어 버렸네요. 예쁘게 하고 나왔는데 아까. Okay. Tom Bailey, I love chipping and pitching and am keenly interested in the wedge degree pros use around the green, but announcers rarely report that. Is there a way to find out?
Yes, I think you can look at what's in the bag and don't they like mark what they hit? 아닌가? 이분께서 인제 아까 전에 웨지 얘기하고 있었거든요, 영어로. 그래서 웨지 프로들이 어느 웨지를 쓰고 어떤 로프트를 쓰고 뭐 얼마나 나가고 이런 게 너무 궁금한데 보통 해설자분들이 그런 거를 많이 말씀을 안 해 주신대요. 근데 보통 이렇게 옆에 다 띄어 있잖아요. 그죠? 몇 번 디그리를 쓰고 뭐 이런 거. 그런 거 좋아하시는구나. 그런 거 저도 인제 또다시 해설 시작하거든요. LA 기업대항 매치 플레이가 시작을 해요. 8월 달에 시작을 이번 달이네요. 시작을 하는데 제가 해설을 맡고 있거든요. LA 인터내셔널 그러니까 SBS 인터내셔널 LA에 있는 SBS 해설을 하는데 그런 것도 반영을 하면 참 좋겠네요. 음 See you next week, Amy. Bye, Naga. Thank you so much. Okay, mahalo, Mel. 데이비드 되게 많이 미스했네요. Gentleman caught up to me in rain on course. Do you like the course? I explained why it was the only one I'll play. His response good. I built it and I worked on Augusta National redesigns. Wow. Coil interested. Coil. Okay. Tend to hit my irons high. That's why I don't really hit over 56. 아하. 높게 치셔갖고 56도보다 더 높게 안 쓰시는구나. 이분 잘 치시는 분으로 알고 있어요. Stefan, thank you, Amy, for a live session. Going to my golf lessons. See you soon. Awesome. Let me know how it goes. Tom Bailey, thank you. Ji Jong, thank you for the advice. Thank you for joining. Minji Lee for the win. James Mack, I hope Celine Boutier wins British Open. That'd be so cool. There are so many great players in the LPGA. I shoot for all of them. 수파이님, that's a club I need. 와우, 그렇군요. 백스핀이, 방금 전에 영어로 해주신 분 바일링구얼이시군요. 백스핀이 많아서 고민인데 백스핀 줄이는 드라이버 샷은 어떻게 해야 할까요? 약간 수파리님께서 말씀해 주신 것처럼 인제 이렇게 공을 낮게 꽂잖아요. 낮게 꽂을 때는 보통 좀 이렇게 던져 치는 게 좀 어려워요. 그러면 약간 다운 블로우 어택 앵글로 들어가게 돼 있어요. 다운 블로우 어택 앵글로 들어가게 되면 백스핀이 많이 먹죠. 이렇게 다운 블로우랑 이렇게 찍어 친다는 뜻이기 때문에 백스핀이 많이 걸리죠. 그래서 티를 높게 꽂아서 일부러 쪼끔 불편하게 높게 꽂아서 어퍼 블로우를 한번 연습해 보세요. 이렇게 최저점 찍고 올라가는 구간에서 맞도록. 그러면 약간 이렇게 찍혀 맞는 거보다는 박아치는 느낌보다는 좀 던져 치는 스윙으로 좀 많이 바뀌실 거거든요. 그래서 어 회초리스 소리 내는 연습 제가 찾아 드릴게요. 갑자기 기억이 났네. 명품 스윙 에이미죠. 드라이버. 여기 있다. 장타의 비결 드라이버 레슨. 이거 회초리 소리 내는 연습 되게 오래전에 찍은 건데 이거를 하면 던져 치실 수 있어요. 그러면 인제 어퍼 블로우로 들어갈 수 있고 어퍼 블로우로 들어가면 좋은 점이 최저점 찍고 올라가는 구간에서 맞으면 백스핀이 훨씬 현저히 줄어들기 때문에 공도 쪼끔 더 뜰 때 이렇게 붕 떠서 짧게 나가는 게 아니라 쪼끔 더 뻗어나가고 공이 떨어졌을 때 많이 굴러나가게 돼 있어요. 그래서 어퍼 블로우를 하는 이유죠. 되게 유명한 얘기죠. 저스틴 토마스 선수가 인제 주니어 때 단타였는데 아빠가 클럽 프로시잖아요. 그래 가지고 어택 앵글을 정말 약간 이런 식으로 +3 도, +4 도, +2 도, 뭐 +1 도 이런 식으로 1 도씩으로 이렇게 차이를 줘서 그중에 저스틴 토마스한테 가장 잘 맞는 어퍼 블로우 각도를 찾아내서 300 야드 넘는 투어 선수로 만들었다 하는 네 그 1-2 도로 계속 실험을 한 거죠. 얘한테 제일 잘 맞는 어퍼 블로우 어택 앵글. 너무 이렇게 깡마르고 쪼끄매 갖고 단타였었대요. 그래 가지고 풋워크와 인제 어퍼 블로우를 통해서 장타로 아버지께서 만들어내신 거죠. Make sure you point the driver out at post impact when you do it. It sends the ball. thank you. 멜님께서 진짜 한국어가 좋아지고 계세요. 그래서 제가 하는 얘기를 많이 알아들으시나 봐요. 그러니까 그 제가 방금 보내드린 링크에서 회초리 소리 있잖아요. 회초리 소리가 포스트 임팩트에서 나야 돼요. 임팩트는 공 딱 맞는 구간이 임팩트고 클럽 헤드가 한 1 미터 정도 지난 지점이 포스트 임팩트인데 포스트 임팩트에서 회초리 소리가 나면 진짜 클럽 헤드 스피드가 임팩트 때 빨라지고요. 릴리스도 잘 되고요. 헤드 스피드가 어마어마하게 붙어서 진짜 멀리 나가요. 멜 님께서 인제 그렇게 꼭 언급을 해 달라고 말씀을 해 주셨습니다. 그래서 지난 주말 골프 보셨나요? 셀린 부티엘가
에비앙도 우승하고 바로 연달아 스코티시도 우승을 했어요. 그래서 이번이 인제 브리티시 우먼스 오픈인데 3번 더 이기면 진짜 장난 아니겠다. 그죠? 메이저 우승하고 그다음 시합 연달아 우승한 것도 어메이징한데 또 메이저를 연달아 이기면 장난 아니겠어요. 그죠? 셀린 부티에르가 프렌치인데 타일랜드 엄마 아빠래요. 타이래요. 네. 요즘 타이 친구들이 참 잘 치긴 해요. 그래서 엄마 아빠가 어렸을 때 이민을 갔다고 하시더라고요, 프랑스로. 재미있는 팩트. 그리고 저스틴 토마스는 페덱스 플레이오프 못 들어갔죠. 71 등이었는데 자기는 그걸 알고 있었죠. 그래서 마지막 홀에서 버디를 해야지 70 등으로 올라가는 거였는데 마지막 칩샷 핀 맞고 안 들어갔어요 진짜. 근데 자기도 알았나 봐요. 막 이렇게 엎어져 갖고 하하 막 절규하고. 네 그랬습니다. 그래도 라이더 컵 들어갔다고 하는데요. 그래서 이번 브리티시 오픈은 누가 우승할 것 같으신가요? 알려주세요. 그리고 김효주 선수 너무 잘 쳐 가지고 너무 기분이 좋았습니다. 김효주 선수 인제 마지막에 인터뷰했을 때 인제 몸을 키우는 거에 대해서 얘기를 했는데 솔직히 여자들은 근육을 막 크게 기르는 게 쉽지 않잖아요. 그래서 정말 무겁게 무게치고 그렇게 한 지 지금 꽤 여러 해가 지난 것 같아요. 그죠? 그래 가지고 인제 거리도 많이 늘었고 보면 제가 보기에는 체력도 되게 좋아진 것 같아요. 그래서 막 힘들어하는 모습도 훨씬 적게 보이는 걸로 보이고 그러니까 체력도 좋아지고 거리도 늘고 근데 이게 여자들이 그렇게 무게를 무겁게 치면서 오프 시즌을 보내는 게 진짜 쉽지가 않거든요. 왜냐면 일단 무게를 무겁게 치면 몸도 아프고 또 스윙 연습할 때도 지장이 가요. 근데 약간 오프 시즌에 그래도 연습을 좀 알차게 해 놔야지 시즌에 좀 울거먹는 게 있기 때문에 진짜 열심히 연습을 해야 되는데 또 인제 운동을 열심히 하면 그런 부분에서 쪼끔 열심히 못할 수도 있기 때문에 스트레스를 많이 받을 수도 있거든요. 그러니까 진짜 대단한 것 같아요, 여자 선수들이 이렇게 운동을 하는 거는 보면. 그만큼 어렵기 때문이죠. 제가 이렇게 너무 지저분하게 머리가 날려서 아까 묶었었어요. 그래서 지난 금요일 날 저희 주니어 재단 첫 무료 주니어 레슨을 시작했습니다. 우리 1 기들 원래 인제 3 시부터 5 시까지 2 시간 동안 이제 두 그룹으로 나눠서 8 아이들이 와서 저한테 레슨을 받는 건데요. 일단 첫 주라 가지고 뭐 자매가 못 왔고 그래서 인제 6 명인가 5 명인가로 진행을 했는데 너무 좋았어요. 아이들 인터뷰도 하고 또 인제 레슨 받는 모습도 인제 촬영하고 그랬는데 인제 그중에 남자 둘은 아무래도 고등학생 애들 해 주니까 남자 둘은 막 드라이버가 270, 280 나가는 애들이 있었고 또 또 인제 막 골프 시작해 갖고 열심히 하는 그런 아이들도 있었고 너무 좋았습니다. 설명 최고예요. 정말 많은 도움 되었습니다. Thank you so much from Mel. 너무 감사해요. 도움 되셨으면 좋겠습니다. Mel, thumbs up. Mahalo, Mel. How is Hawaii? I have couple people that's been going to Hawaii for vacation. Man, I miss going to Hawaii. It's so beautiful out there. When's the best time to go? Let me know. There's a lot of people from Australia and from Hawaii on my channel. I love it. So anyways, 그래 가지고 제가 방금 영어로 했죠. 죄송해요. 맛이 갔나 봐요. 그래서 다시 한국말로 집중해서 한국말로 할게요. 그래서 금요일 날 무료 골프 레슨을 했고 인제 골프 with 에이미 파운데이션 그죠? 골위미 재단 인스타그램 계정도 열었어요. 제가 핀 해 놨는데 인제 거기에다가 인제 아이들하고 찍은 뭐 그룹 사진이랑 또 뭐 레슨 한 거 막 계속 올라가고 있으니까 많은 관심 부탁드리고요. 그리고 여기에서 인제 영어 때 들어오신 스테판이라는 분 제가 매주 이름을 잘못 발음을 하고 있었더라고요. 그분도 프렌치라고 하셨던 것 같은데 스테판이시래요. 제가 스테페인이라고 잘못 발음했는데 스테판 님께서 정말 멀리서 아이스크림을 사 오셔서 아이들한테 또 도네이션을 해 주시고 또 캐시도 도네이션을 해 주셔 가지고 너무 감사드려 가지고요. 아이들이 또 너무 날도 더워서 아이스크림 너무 좋아했고 또 주신 또 도네이션 해 주신 기부금으로 아이들 골프공도 무료 제공해 줬고 또 인제 매주 음료수를 제가 또 인제 그분 도움으로 제공을 할 수 있게 돼 가지고 너무 감사드렸고요. 되게 더웠는데 계속
이제 계셔 주셔 갖고 서포트해 주시는 거 너무 감사드렸고요. 또 인제 저랑 굉장히 친한 유진이 언니께서도 오셔 가지고 인제 인스타그램 찍는 거 제가 이렇게 가르치고 있으니까 제가 뭘 이렇게 사진을 담기가 힘들잖아요. 그래서 옆에서 진짜 2 시간 내내 찍어 주셔 갖고 너무 감사했어요. 진짜 최고. It's really hot now, but if you can take the heat, the weather is beautiful right now during the summer. 아, 제가 하와이 weather 물어봤거든요. 그랬더니 여쭤봤더니 지금 좀 덥긴 한데 지금 날씨가 굉장히 좋다고 장마철이 아닌가 봐요. 그래서 지금 날씨 굉장히 좋다고 하시네요. Thank you so much for that. Mahalo. 하와이에서 마할로가 thank you라는 뜻이래요. 그리고 oh my god, you're speaking so fast I can't keep up. Sorry. Speaking Korean. I know I tend to speak really fast in both languages, I guess. 그래서 제가 한국말하고 영어 둘 다 진짜 빨리 얘기하긴 하죠. 그래서 수요일 날 제가 드라이버 레슨들을 촬영을 하는데 오늘 스크립트를 막 정리를 하고 있었는데 이걸 인제 제가 가끔 어느 정도 정리가 끝나면 연습을 하느냐고 이 전화기에다가 리코딩을 하거든요. 근데 인제 리코딩을 막 하는데 리코딩을 막 하다가 갑자기 번뜩 '와 진짜 수다맨 스피드로 제가 막 하니까 진짜 빨리 하는구나.' 이러면서. 근데 또 이게 어떤 때는 또 좀 느리게 또 제가 그 레슨을 보면 얘기를 할 때가 있더라고요. 그러면 막 저는 막 유튜브 같은 거 보통 2배 속도로 보거든요. 그래서 여러분들도 좀 답답하시면 '빠르게 속도로 보시겠지?' 생각하면서 네 안도하고 있습니다. 그래서 인제 무료 골프 레슨은 매주 금요일마다 8월 달 동안에 계속 진행이 될 예정이고요. 지금 잘 치는 친구들 또 초보 친구들 다 섞여서 와서 너무 익사이팅하고요. 어 사실 그 누구든 그 로우 투 미드 인컴 레벨 아이들은 다 참여를 할 수 있고 제가 그중에 이제 선착순으로 8 명을 뽑게 되었는데 어 아무래도 LA의 알함브라가 약간 중국 타운 근처예요. 다운타운에서 약간 동쪽. 그래서 한국 아이들과 동양 아이들이 거의 와서 되게 신기했어요. 되게 신기했어요. 그리고 사실 제 채널을 봐 주시는 분들도 동양인 분들이 굉장히 많기 때문에 사실 네 당연히 그럴 수 있다고 생각이 듭니다. 그래서 너무 좋았어요. 그리고 또 다음에는 또 다른 동네에서도 참 하면 참 좋겠다'라는 생각도 일단 했는데요. 다른 동네에서는 아무래도 제가 매주 갈 수가 없으니까 클리닉 형태로 진행은 할 수 있을 것 같고요. 일단은 알함브라에서 제가 이렇게 출장 없이 시간 되는 때는 이렇게 꼭 재단을 위해서 무료 레슨을 하도록 하겠습니다. 첫 회였는데 너무 좋았어요 진짜. 아이들이 진짜 너무 집중해서 너무 잘 따라 주고 이렇게 하라 그러면 딱 이렇게 해 주고 그리고 초보들이 그렇게 딱 바디 컨트롤하는 것도 쉽지 않거든요. 근데 다들 너무 잘해 줘 갖고 너무 좋았습니다. 이번 주 수요일은 왜 제가 보면 보통 막 스윙이 너무 편안하게 치는데 그래도 거리는 나갈 건 다 나가잖아요. 그러니까 다들 막 항상 그렇게 말씀을 해 주시는데요. 제가 사실 허리를 수차례 다치고 나서 제 코일링 하는 거를 제가 바꾼 거거든요. 그래서 허리에는 무리가 안 가는데 비거리에는 전혀 뭐 뭐라 그러지? 비거리는 더 나갔으면 더 나갔지 덜 나가진 않아요. 왜냐면 허리에 무리 가지 않는 코일링을 하니까. 근데 제가 이거에 대해서 몇 번 언급은 하긴 했는데 디테일하게 막 이렇게 알려드린 적이 한 번도 없거든요. 그래서 이번 주 수요일은 제가 하는 코일, 허리에 무리 가지 않지만 비거리는 다 나는 플러스 더 날 수도 있는 코일링에 대해서 인제 레슨이 올라가게 됩니다. 그리고 레슨 끝부분에는 제가 보통 이제 바디 컨디셔닝을 해야 되잖아요. 막 운동을 하고 골프를 치고 나서 인제 막 결리고 안 좋은 곳이 있는데 그대로 자면 이게 더 안 좋아지거든요. 그러면 그다음 날 골프 가면 골프 스윙이 망가지게 되죠. 왜냐면 한쪽이 막 이렇게 틀어져 있는 상황에서 막 부어 있는 상황에서 치면 아프니까 여기를 보호하다 보면 보상 동작이 계속 나와서 안 좋거든요. 그래서 제가 바디 컨디셔닝 하는 부분도 살짝 보여 드리고요. 그래서 일단 몸에 무리 가지 않는 코일링, 제가 하는 코일링 비법을 이번 주 수요일 날 공개해 드립니다. 그리고 나서 이번 주 수요일인가? 이번 주 금요일인지 다음 주 금요일인지 기억이 안 나는데 온 코스 비기너 시리즈가 곧 시작하거든요. 금요일 날마다 올라갈 것 같긴 한데 이번 주 금요일인지 제가 정확히 알아보도록 하겠습니다. 이번 주 수요일은 제가 하는 몸에 무리 가지 않는 비거리 다 나는 코일링 어
비법에 대해서 공개해 드리고, 그리고 다음 주 월요일은 인제 브리티시 우먼스 오픈 끝나고 어 또 이렇게 라이브로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분들은 누가 브리티시 우먼스 오픈 우승할 걸로 예상하시나요? 알려주시면 감사드리고요. 오늘도 함께 해 주셔서 너무 감사드리고요. 이번 주 수요일, 다음 주 월요일도 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.